안녕하세요. 이야, 오늘 날씨 진짜 좋네요. 약간 어디 놀러 가고 싶은 그런 날씨인데요. 네, 맞아요. 저희는 뭐 이렇게 스튜디오에 있지만요. 그래도 이런 날 또 여러분께 흥미로운 이야기 전해드릴 생각을 하니 기분 좋습니다. 네. 오늘 이야기할 주제도 날씨만큼이나 좀 뜨거웠던 현장의 이야기죠. 맞습니다. 얼마 전에 비트코인 서울 2025 컨퍼런스가 있었잖아요. 아, 네네. 혹시 뭐 바쁘셔서 참석 못하셨거나 아니면 현장에서 들었던 내용들 다시 한번 정리하고 싶다 이런 분들 계실 것 같아서 저희가 좀 준비를 해봤습니다. 특히 그 세션들 중에서 소라벤처스의 제이슨 팡 파트너가 발표한 내용, 이게 좀 주목을 많이 받았죠. 네, 기업재무의 비트코인 통합. 그러니까 기업들이 왜 또 어떻게 비트코인을 자기들 대차대조표에 넣고 있는지 그 이야기입니다. 그렇죠. 이제 단순히 비트코인을 뭐 디지털 금이다 이렇게 보는 걸 넘어서는 이야기들이 나왔어요. 자, 그럼 이 기업들이 비트코인을 보유하는 거? 이게 당신에게 그리고 이 비트코인 시장 전체에 어떤 의미가 있을지 제이슨 팡 연사 발표 내용을 중심으로 한번 자세히 파고 들어가 볼까요? 좋습니다. 우선 그 제이슨 팡 연사 본인 소개를 보면 2016년부터 웹 3.0 쪽에서 활동을 했고 지금은 소라벤처스 파트너로 비트코인 중심 투자를 하고 있다. 이렇게 밝혔어요. 네. 그리고 특히 그 일본 상장사 메타플래닛이라고 있잖아요. 아, 네, 들어봤어요. 거기랑 협력해서 아시아에서는 처음으로 마이크로 스트래티지 모델을 만들었다. 이걸 되게 강조하더라고요. 마이크로 스트래티지 모델이라면 그 기업이 직접 비트코인을 대량으로 사는 전략 말씀하시는 거죠? 네, 맞습니다. 그리고 홍콩에서도 비슷한 걸 지금 추진하고 있다. 뭐 이런 이야기도 했고요. 여기서 이제 흥미로운 주장이 나왔던 것 같아요. 비트코인 ETF 승인, 그 이후에 가격을 더 끌어올릴 다음 동력은 뭘까? 다들 이거 궁금해하잖아요. 그렇죠. 다음은 뭐냐? 근데 이분은 비트코인을 둘러싼 새로운 혁신, 특히 기업들의 이런 적극적인 비트코인 채택, 이가 그 역할을 할 거다 이렇게 예측을 하더라고요. 네. 그러니까 ETF가 어떤 기관 자금에 물꼬를 튼 거라면 이제는 기업들이 이 비트코인을 활용하는 방식 자체가 새로운 가치를 만들어낼 거다. 이런 시각인 거죠. 아하. 그러면서 투자자들 행동 변화도 좀 짚었어요. 비트코인 가격이 너무 오르니까 이걸 직접 사기보다는 비트코인을 많이 들고 있는 상장기업 주식을 하는 쪽으로 관심이 옮겨가고 있다. 뭐 이런 거죠. 아, 그 비유 재밌었어요. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이, 그 비싼 A주 대신에 B주 사는 거랑 비슷하다. 네네, 그런 비유를 들었죠. 좀 더 접근하기 쉬운 방법으로 간접적으로 비트코인에 투자하는 셈이네요. 근데 이게 또 아시아 지역별로 매력이 좀 다르다는 설명도 있었죠. 네, 맞아요. 각 지역의 어떤 규제 환경이나 시장 상황에 따라서 다른 이점이 있다는 거예요. 예를 들면요. 예를 들어서 일본 같은 경우는 그 메타플래닛 사례인데 미실현 이익에 대한 세금이 이게 최대 55%까지 되거든요. 와, 엄청나네요. 네, 근데 비트코인을 기업이 보유하는 구조를 통해서 이걸 좀 회피할 수 있는 그런 장점이 있다는 거고요. 아, 세금 쪽 이점이 있군요. 그렇죠. 그리고 홍콩은 또 달라요. 홍콩은 홍콩 커넥트라고 있잖아요. 중국 본토 투자자들이 홍콩 주식 살 수 있는 통로. 네네. 그걸 통해서 중국 자본이 합법적으로 비트코인 보유 기업 주식에 투자할 길 열어줄 수 있다. 이런 잠재력을 본 거죠. 오, 중국 자금 유입 가능성 그것도 크네요. 네. 그리고 동남아시아 같은 경우는 아무래도 스타트업 거래소들이 좀 변동성도 크고 불안하니까 차라리 규제받는 상장 기업에 투자하는 게 인프라 리스크를 줄일 수 있다. 이런 측면이 있고요. 그렇군요. 투자자 입장에서 왜 매력적인지는 알겠습니다. 그럼 반대로 기업들은 왜 이런 전략을 쓰는 걸까요? 그냥 비트코인 가격 오를 거 기대하는 거? 그거 말고 또 뭐가 있을까요? 바로 그게 핵심입니다. 기업 입장에서도 단순히 그냥 사서 묻어두는 것 이상의 이익이 있다는 거죠. 네. 첫 번째가 수익률 창출이에요. 가지고 있는 비트코인을 그냥 두는 게 아니라 이걸로 뭐 구조화 상품을 만들든 해서 추가 수익을 낸다는 건데요. 아. 그 메타플래닛 같은 경우는 이 비트코인 전략으로 연 300% 수익률을 기록했다고 발표를 했어요. 네, 300%요? 연? 와, 그거 진짜 놀라운데요? 그렇죠? 보통 우리가 아는 온체인 디파이 수익률이 뭐 잘 나와야 3, 4% 이 정도 수준인데. 네, 비교가 안 되네요. 네. 그러니까 이게 기존 사업을 보완하거나 어쩌면 뛰어넘는 새로운 수익 엔진이 될 수도 있다. 이런 가능성을 보여준 거죠. 근데 그 300%라는 게 그냥 비트코인 가격 상승분만 포함된 건가요? 아니면 다른 기법이 있는 건가요? 좋은 질문인데요. 가격 상승분 외에도
이제 비트코인을 담보로 뭐 대출을 일으키거나 아니면 옵션 같은 파생상품 전략을 써서 얻는 그런 운용 수익이 포함된 걸로 보입니다. 아, 복합적인 거군요. 네. 그리고 두 번째 이점은 자금 조달이랑 기업 가치 상승이에요. 자금 조달이요? 네. 대차 대조표에 비트코인을 넣는다는 것 자체가 어떻게 보면 새로운 투자 유치나 자금 조달에 좋은 명분이 된다는 거죠. 아하. 그리고 이게 결국 기업 가치, 그러니까 시가총액 상승으로 이어지는 선순환을 만들 수 있다. 제이슨 팡은 이걸 로켓에 비유하더라고요. 로켓이요? 네. 메타플랜의 기업 가치가 실제로 1년 만에 2천만 달러 수준에서 30억 달러 이상으로 정말 로켓처럼 치솟았다고 예를 들었습니다. 와, 2천만 달러에서 30억 달러. 그건 정말 엄청난데요? 그럼 기관 투자자들도 이런 기업들을 가만히 두지 않겠네요. 그렇습니다. 근데 대형 기관들은 사실 비트코인 자체의 변동성이 좀 부담스럽잖아요. 그렇죠. 직접 투자하기에는 좀 그렇죠. 네. 그래서 직접 투자보다는 이런 비트코인 보유 기업들이 발행하는 채권 같은 거, 여기에 투자하는 걸 더 선호하는 경향이 있어요. 아, 채권 형태로요? 네. 변동성 위험은 좀 줄이면서 그래도 비트코인에 대한 노출 효과는 가져갈 수 있으니까요. 미국의 마이크로 스트래티지가 이런 채권을 많이 발행했죠. 네, 그 사례가 유명하죠. 아시아에서도 앞으로 비슷한 금융상품들이 많이 나올 거다 이렇게 전망을 하더라고요. 들어보니까 정말 전 세계적으로 이런 움직임이 확산되고 있는 것 같네요. 이미 100곳 넘는 상장사가 비트코인을 보유하고 있다고 발표했고 앞으로 한국 포함해서 주요 시장에는 다 이런 기업들이 생겨날 거다. 이런 예측인 거죠. 네, 그런 예측을 했습니다. 다만 이제 그가 또 강조했던 건 뭐냐면 모든 기업이 다 이렇게 성공하는 건 아닐 거라는 점이에요. 아, 물론 그렇겠죠. 네, 단순히 비트코인을 사는 행위를 넘어서 이걸 가지고 어떻게 수익을 만들어내고 또 기존 전통 금융 시스템하고 어떻게 잘 결합해서 새로운 가치를 만들어내느냐, 그게 핵심이라는 거죠. 결국은 그 기업의 역량, 특히 금융 전략에 대한 깊은 이해가 필요하다. 이런 이야기군요. 맞습니다. 그냥 사기만 해서는 안 된다는 거죠. 아, 정말 이번 발표 내용을 되짚어 보니까 기업들이 비트코인을 바라보는 시각이 진짜 빠르게 변하고 있다는 걸 다시 한번 느끼게 되네요. 네, 저도 확실히 그렇게 느꼈습니다. 단순한 가치의 저장 수단 이런 걸 넘어서 이제는 정말 적극적인 재무 전략의 도구, 또 수익 창출의 도구로 활용하려는 시도가 본격화되는구나 싶어요. 저도 동감입니다. 비트코인이 점점 더 이 제도권 금융 안으로 그리고 기업 전략의 중심으로 들어오고 있다는 인상을 강하게 받았습니다. 앞으로 또 어떤 창의적인 금융 상품이나 기업 전략들이 나올지 계속 지켜보는 게 흥미로울 것 같습니다. 그러게요. 자, 그럼 마지막으로 한번 이런 생각을 해보면 어떨까요? 만약 앞으로 이 비트코인 보유 기업의 주식을 사는 게 하나의 일반적인 투자 방식처럼 된다면 이게 주식 시장하고 비트코인 시장 자체의 관계를 또 어떻게 바꿔놓을까요? 흥미로운 질문이네요. 개인 투자자들의 어떤 믿음이나 기대감을 넘어서 기업들의 이런 전략적인 판단이 비트코인 수요를 이끌게 될 때 과연 우리에게 어떤 새로운 기회가 열리고 또 어떤 예상치 못한 위험이 다가올지 한 번쯤 깊이 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 다음 이 시간에도 또 유익하고 재미있는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. Welcome to the deep dive. Today we're doing something a bit special, actually. We're taking a look back. We're revisiting Bitcoin Seoul 2025. Ah, yes. Quite the conference. Lots of buzz there. Definitely. And, you know, maybe you couldn't get out there, or maybe you were there, Yes. but just want to, revisit some of the key discussions. Well, this deep dive is really for you. Our goal is to sort of distill the essence of one really influential presentation and bring those main takeaways straight to you. We're focusing in on a session called Bitcoin and Corporate Finance, Reshaping Financial Order, specifically the part about Bitcoin on the balance sheet, how corporations are holding BTC. The speaker was Jason Fang, partner at Seoul2025 Ventures, a pretty prominent Bitcoin investor. Yeah, and it's such a critical topic right now, isn't it? This whole idea of corporations getting into Bitcoin. It's not just some, niche thing anymore. It really connects to these big fundamental shifts in global finance. And importantly, how everyday investors like you might get exposure to these assets. Fang's session, it really captured a key moment in that change. That's a great way to put it. And Jason Fang's background, it gives a lot of context, actually. He started in Web 3.0 way back in 2016 at Bush Capital. Right, Asia's first Web 3.0 fund, wasn't it, with Vitalik as a GP? Exactly. Vitalik Buterin was a general partner there. Then Jason founded Seoul2025 Ventures in 2018. But the really interesting part, I think, was the shift in 2022.
they pivoted hard towards Bitcoin utility, looking at DeFi yield opportunities specifically on Bitcoin. He's been very active, partnering with Metaplanet, launching Asia's first public company focused on a Bitcoin treasury, joining their board, and then acquiring a Hong Kong-listed company for a similar play, which even listed on NASDAQ this year, I believe. So yeah, he brings this really deep hands-on perspective. And his core argument at the conference was pretty clear. He's saying there's this powerful new wave of innovation happening around Bitcoin. And he thinks it's not just a small thing, it's going to fundamentally change how Bitcoin Web 3.0 develops and, drive the price way up. He was talking beyond 100K, maybe even 200K, 300K plus. And if you look at the market, his thinking is that, okay, ETFs open some doors, sure, but just buying Bitcoin directly, that's actually getting more challenging for a lot of people, especially retail. I mean, think about it. If Bitcoin hits $100,000 owning one whole coin, that's a pretty high bar for the average person. Yeah, that's a serious amount of capital. Right. So this scarcity, the rising price, it naturally leads people to look for other ways in more accessible ways. Okay, so for you listening, what's the alternative? What solution did Jason Fang really focus on? Well, his core idea is quite neat, actually. Instead of buying Bitcoin directly, which gets pricey, you buy shares in publicly listed companies that are holding Bitcoin on their balance sheet. Oh, okay. He described these shares as being more retail-friendly and maybe even a cheaper way to buy Bitcoin with low risk. Interesting. He used the analogy of Berkshire Hathaway. They have those super expensive Class A shares, but they also created Class B shares specifically so more people could invest and get exposure to their assets. Right, makes it more accessible. It's sort of a similar idea here, but for getting Bitcoin exposure. That's a really helpful analogy. So let's dig into that. Why are these public companies becoming this new gateway? What are the specific advantages for, say, an individual investor that Fang pointed out? He laid out a few key benefits. First one, tax efficiency. This is a big one. He gave the example of Japan. If you buy digital assets directly there, you could face, get this, up to 55% unrealized income tax. Wow, unrealized. That's huge. It's massive, a huge disincentive. But if you invest in a public company like Metaplanet, which holds Bitcoin, you can potentially sidestep a lot of that tax burden. Makes it much more appealing from a tax perspective. Okay, that's a clear win. What else? The second point was regulatory access. Think about places with really strict rules like mainland China. Buying Bitcoin directly is illegal there. Right. But this corporate strategy, it creates a legal path. People in China can invest in Hong Kong-listed public companies, especially if those companies hit that HK $5 billion market cap needed for Hong Kong Connect. The Connect scheme. Exactly. Once they qualify, it kind of unlocks liquidity, allows mainland Chinese investors to buy those shares. So they get indirect Bitcoin exposure, all within the existing regulatory framework. It's quite clever. It really is. So tax, regulation. Yeah. What was the third point? The third one was infrastructure risk mitigation. This is more relevant for, say, bigger institutional funds, but it matters. In a lot of emerging markets, Southeast Asia, for example, many crypto exchanges are still pretty young. They're startups. For a large institution wanting to put serious money into Bitcoin, those newer exchanges might feel risky. Operational risk, counterparty risk. Yeah, you want stability for large sums. Precisely. So investing in an established, audited, publicly traded company that holds Bitcoin, that feels much safer, more regulated. It shifts the risk away from those maybe less mature exchanges to a known corporate entity. Gotcha. Okay, so those are some compelling reasons for investors, retail and institutional. Yeah. What about the companies themselves? Why are they doing this? It's not just sitting on Bitcoin like, say, MicroStrategy did initially, right? No, definitely not just passive holding. And this is where Fang's insights got really interesting, I thought. He emphasized that companies in Asia especially are actively generating yield from their Bitcoin. Actively generating yield. How? Well, he gave the Metaplanet example again. He said they're achieving, wait for it, 300% yield on their Bitcoin strategy. 300%. Yeah. Seriously, how does that compare to like normal DeFi yield? Exactly. Typical on-chain DeFi might get you, 3-4%? Maybe a bit more if you're lucky or take on more risk. So 300%, it completely changes the game. It turns Bitcoin from just an asset on the books into this dynamic, super profitable new revenue stream for these traditional businesses. That is genuinely staggering. 300%. It really shows they're not just hodling. Okay, so beyond that incredible yield, what about the impact on their stock price, their valuation? Oh, huge impact. Fang called it a rocket ship effect. Rocket ship. Yeah.
Adopting this Bitcoin balance sheet strategy basically turned these companies into some of the top performing stocks in their local markets. Metaplanet was apparently the #1 performer on the Tokyo Stock Exchange in Q1. Another similar company topped the Hong Kong market. Wow. So it's not just about the Bitcoin itself, it's the signal it sends to the market. It attracts capital, boosts confidence. They use Bitcoin's scarcity as this core asset to essentially raise more money, which then pumps up their market cap. It creates this, positive feedback loop. Right. The market sees the Bitcoin strategy and piles in, driving up the stock. Pretty much. And what about the institutions? We touched on risk mitigation, but how does this strategy appeal to them more broadly, given Bitcoin's, famous volatility? That's a key piece. Fang pointed out that big players, hedge funds, private equity, they often actually prefer structured products related to these companies, like bonds issued by MicroStrategy, for instance. Bonds, okay. Why bonds? Because these bonds typically offer premiums. Those premiums act as a kind of cushion, protecting them against Bitcoin's price swings. Institutions aren't always just chasing the highest possible return. Risk management is paramount for them. Right. They can't afford massive drawdowns. Exactly. Losing 10% on a multi-billion-dollar direct Bitcoin investment, that's a big hit. So these bonds from public companies offer a way to get Bitcoin exposure, but in a more risk-managed package. It's crucial for getting that large-scale institutional money involved. Makes sense. It provides a layer of insulation. Precisely. And Fang mentioned that already over 100 public companies globally have announced they're buying Bitcoin. He predicts we're going to see this race, basically, where every major market, including places like Korea, will soon have its own flagship public company with Bitcoin treasury. It's spreading fast. 100 companies already. That's significant. But Fang added a caveat, didn't he? He said not all of them will necessarily succeed in the same way. That's right. He was clear that success isn't just about buying Bitcoin. That's just step one. It really depends on what they do with it afterwards. How effectively do they generate that yield we talked about? Do they build strategic partnerships? Do they actually have a deep understanding of Bitcoin as a commodity, not just, a digital token? So the strategy around the Bitcoin is key, the execution. Exactly. That expertise, that combination of traditional finance know-how and real Bitcoin understanding like Jason Fang brings, that's what's going to drive success. And he believes this combination is going to lead to a whole wave of new, more sophisticated financial products hitting the market. It's bridging TradFi and crypto in very practical, innovative ways. So bringing it back to you, the listener, what's the big takeaway for your own potential investment strategy here? Well, Fang's view is that buying shares in these Bitcoin holding companies, it's likely going to become much more common, especially as Bitcoin's price keeps climbing. He threw out numbers like $200,000, $300,000 per Bitcoin. Yeah, at those levels. At those levels, owning a whole coin directly becomes, a dream for most people, not a practical investment strategy. Right. So this corporate share model, it offers a way in, it's more accessible, potentially lower risk, and Fang thinks it gives investors who get in early a significant advantage. Fascinating stuff. Okay, so that wraps up our deep dive into Jason Fang's session from Bitcoin Seoul 2025. It really paints a picture of how corporate moves are changing the game for Bitcoin access, its economics, everything. It really does. And maybe a final thought for you to consider is this. As Bitcoin keeps evolving and weaving itself into traditional finance, how might your own thinking about digital asset investment need to shift to account for these new corporate structures and products? Okay, let's unpack this. What truly struck me was the sheer ingenuity in leveraging Bitcoin not just as a store of value, but as a dynamic engine for corporate growth and accessibility. It's a game changer. The 300% yield figure just keeps echoing. It's like, wow, they're really using it. Yeah, that yield number is pretty wild. For me, what's fascinating here is that this deep dive highlighted how deeply interconnected regulation, market demand, and financial innovation are becoming within the crypto space. It's no longer just about the tech in isolation, but about its integration into the existing financial world in incredibly creative ways. Finding solutions for tax, for regulatory hurdles, that's where the real action seems to be right now. Absolutely. Great point. Well, thank you for joining us on this deep dive today. Hopefully it's given you some interesting things to mull over. Keep exploring, keep learning, and we'll catch you on the next one.